geschafft. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ups. Da fällt doch glatt was runter. Zum Let's Play Vampire the Masquerade. Swanson, ich muss nochmal aufstehen. Es lädt ja noch. Also kein Stress. Hihi. So. Ich habe euch ja das letzte Mal versprochen. Da haben wir ja im Not frisst der Teufel fliegen. Da haben wir ja Far Cry gezockt. Das koppel ich jetzt mal aus. Das machen wir separat auf YouTube weiter. Ich will jetzt mal sagen, so, das ist jetzt nichts Besonderes. Oder man sagt so, muss man gespielt oder gesehen haben. Vor allem gestreamt haben. Muss man es eher nicht. Wir fangen hier an mit Vampire the Masquerade Swanson. So, ich bin gespannt. Ich muss erstmal gucken, ob ich was höre. Oh, ist auf jeden Fall ein geiler Beat, oder? So. Dann wollen wir mal umschalten. Ah, konntest du mir nur so vor, oder ist es leise? Oh, etwas lauter machen hier. Dude. Ah, ich glaube, hier ist lauter und leiser. Das war leiser. Okay, wir sind am Maximum. New Game. Settings. Ich hoffe, warte mal, guck mal da. Nein. Wäre halt mal schön, wenn man sehen kann. Aha. So. Deutsch. Sonst habe ich nämlich wieder das gleiche Problem wie... Hallo? Ich habe doch Deutsch gesagt. Deutsch. Aha. Man muss auch nur die richtige Taste drücken. So. Und dann machen wir neues Spiel. Kann sein, dass ich während des Let's Plays ein bisschen leiser bin. So, der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen. Das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Leisha und Galeb werden von dem Prinzen zitiert. Da bin ich ja mal echt gespannt. Was wir da vor dem Prinzen sollen. Aua. Vampire befinden sich unter uns. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierenden Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. In ihren Domänen setzen die Höfe der Camarilla die Masquerade durch. Eine globale Verschwörung mit der Existenz von Vampiren vor der Welt der Sterblichen verborgen werden soll. Wer gegen die Masquerade verstößt, wird getötet, glaube ich. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz, Hazel Iverson, nun einen berüchtigten Pakt mit einer Gruppe Blutmagier geschlossen, die als das Hartford Gildenhaus bekannt sind. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in die Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampirelite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. Nakon. Präsentiert. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Ups. No, it's happening. What's happening? No, it's too late. It's too late now. 'Calm down. 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 'Calm down.
War das eine Geburt oder ein Tod? They're coming. Vampire the Masquerade Swanson. Schöne Stadt? Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. So, Fähigkeiten im Dialog. Im Dialog erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitenstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert deiner Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Willenskraft 12. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Okay. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft. Okay. Also wir sind hier in Psychologie überlegen und da haben wir mal gar keine Chance. Also, sie hat nichts zu verbergen. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be alright? What do you think?
I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Toll. Oh. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Oh, Disziplin. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplin. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht von Disziplin schützen. Hunger. Oha, der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. Oha. 1:3, 0:3. Naja, dann müssen wir das machen. Oh, Fehlschlag. Oh, oh. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Amim. My dear Amim. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Okay. Dann wollen wir mal. It's gonna be a long night. Miss Lewis, welcome. Mhm. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood.
Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. Ich muss mal kurz was gucken. Ist er mit Grafiker? Nee, Spiel. Ist ja richtig. Doch, Untertitel brauchen wir. Aber ich dachte, der wäre ein bisschen größer. Gut. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um eine oder zwei Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von einem Punkt aufweisen. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. Okay? Aha. Unentschieden. Sind die Stufen der Fähigkeit oder Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konflikts ungewiss. Die Siegerchancen lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Bumm. Gegnerverhalten. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufe. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplin, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Aha. Do you know what this Code Red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? Dann nehmen wir einen Aufzug, wenn das denn geht. Is not here, nor is Dr. Dunham. Aha. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me?
Penny, for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Ui! Das ist ja cool. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone, and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Stop it right there, Bazori. Don't take that tone with me. I choose what lessons to take. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. M.N. Lewis, rebellischer Star, die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. M.M. weiß das, aber es ist ihr egal. Profil wählen, Ermittler, Profil, das sich auf Kenntnisse und Fähigkeiten konzentriert, mit denen du verdeckt arbeiten, jemanden erpressen oder Informationen stehlen kannst. Tausendsasser, Profil, das sich auf das Verbessern von Attributen und einer großen Auswahl an Fähigkeiten konzentriert. Es ermöglicht dir eine maximale Anzahl an Interaktionen, die sich aber nicht alle voll beherrschen lassen. Veteran, Profil, das sich auf Dialogfähigkeiten und das körperliche Attribut konzentrieren. Du kannst damit die Aura deines Charakters in Gesprächen einsetzen.
Wir nehmen mal das. Charakterbogen. Ui. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeiten deines Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Diese Fähigkeiten werden in 2 Bereiche aufgeteilt. Charakterbogen und Disziplinbogen. Attribute. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste mit Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attribute erhöhen die Siegeschancen, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Wenn du sie verbesserst, senkst du außerdem die Kosten für die Willenskraft, für Fokus. Kenntnis. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Sie lassen sich durch das Verwenden von Fokus nicht verbessern. Okay. Ja, gut, wir haben ja 0. Ich habe ja 0 Punkte. Wie soll ich denn dann? So. Hazel. Delson. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the Warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think?
I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? So. I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Sicheres Gebiet. In einem sicheren Gebiet kann dich niemand beim Trinken beobachten. Du findest es, indem du deine Umgebung erkundest. Du kannst nur eine Beute gleichzeitig in ein sicheres Gebiet schicken. No news from anyone. Do you think that? Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Hier sieht's doch nett aus. Beute wird immer dann sichtbar, wenn du dich ihr näherst. Um zu trinken, musst du ein sicheres Gebiet finden, in das du deine Beute locken kannst. Konzentriere dich auf isolierte Beute. Wenn sie von potenziellen Zeugen umgeben ist und die Beute in ein sicheres Gebiet schickst, steigt der Verdacht, dass du es warst. Wie wär's mit dem hier? Sorry, I'm a little out of it. Did you need something? Sorry, I'm a little out of it. I'll stay here. Come on. It won't take long. Going. Aha. So funktioniert das also. Und zack. Der Kuss. Vampire nutzen ihre Kräfte, um ihre Beute zu berücken oder zu überwältigen und ihren Hunger zu stillen. Trinkst du von deiner Beute, kannst du die Menge des entnommenen Blutes steuern. Halte die Taste gedrückt, um festzulegen, wie viel von deinem Hunger gestillt werden soll. Drückst du die Taste nicht oder lässt du sie erst los, wenn die Leiste voll ist, verliert deine Beute zu viel Blut und stirbt. Verdacht. Wenn du Beute tötest, erhöht das den Verdacht. Sterbliche sind auf der Hut, während Vampire deinem Respekt vor der Maskerade in Frage stellen. Okay. Lecker! Die Jagd. Resonanz. Bestimmte Beute, deren Blut emotional aufgeladen ist, hat eine Resonanz. Nachdem du von ihr getrunken hast, erhält dein Charakter diese Resonanz. Am Ende einer Szene gewährt eine Resonanz einem Charakter einen Erfahrungsbonus auf die entsprechende Disziplin. Erhältst du während einer Szene mehr als eine Resonanz, wird nur die letzte gespeichert. Wenn deine Beute überlebt, kannst du ein zweites Mal von ihr trinken. Danach stirbt sie allerdings und der Verdacht steigt. Okay. All right, Jay. Where are you hiding?
know that perfume. Jay. Auspex verstärkt deine 5 Sinne. In diesem Zustand sind neue Interaktionen möglich. Du nimmst Gerüche wahr, kannst Gespräche aus der Entfernung belauschen, die Vergangenheit von Gegenständen aufdecken und oder sogar Vorahnungen erleben. Außerdem bist du in der Lage, Gegenstände zu finden, die durch übernatürliche Kräfte verborgen worden sind. Aha. You want to... Nee. Die ist ja schon voll fertig. Nein, hier kommen wir nicht durch. Da auch nicht. Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while. Can I help you? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Fragen wir gleich mal noch nach der Rolle nach. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got stuff to do. See you later. What a shitty night. Do you think the Code Red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? Miss Iverson has the top floor all to herself? Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Toll. So. Kommen wir hier rein? Miss Lewis. Yes? Nee. Nope. Hier ist auch keiner. Da ist auch niemand. Miss Lewis. Can I help you? Yes? Ich würde hier gerne durch. Can I help you? Nee, auch nicht mehr. I've got stuff to do. See you later.
kann doch dann nur... Der liegt da noch rum. Do you need me? Nee. You want to... Shit. Aha. That's Jay's scarf. That's Jay's scarf. Ja. You want to... Ne, den habe ich ja um die Ecke gebracht. Beziehungsweise ich habe von ihm getrunken. Miss Lewis. Can I help you? Nope. I've got stuff to do. See you later. Yes? Auch nicht. Also das Einzige, was wir bisher gefunden haben, ist der Schal. Aha. Where did you go, Jay? Also von hier nach da. Da rein. Oder eben hier lang. Auf einmal geht's. Underwood and Fang. Zori's ears must be burning. So. Keltum and Lazarus. I smell gossip. Jay was looking for a file that Jara took from the archives. Interesting. Suchverlauf der Archivdatenbank. Hartford Wiedervereinigungsparty. Akte ausgeliehen von Gerard Dory. 1.9.19. Hartford Party. Keine Übereinstimmung. International Place Party. Keine Übereinstimmung. Erhaltene Nachrichten von Jara an mich. 4.9.19. Betreff Aufrechterhaltung der Ordnung. Ich habe unsere Gefolgsmänner gebeten, vor Sonnenuntergang zu kommen, um mehr Diskretion zu gewährleisten. Her last message to Abigail. An Abigail. Betreff Archivakte. Ich möchte, dass du die Akte über die Sonnenwendfeier 1998 aufspürst. Seite 3 sollte von Interesse für dich sein. Okay. The file. I wonder where they put it. That could be of interest to me. Oh, you again. What do you want? April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. You can tell me.
My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake and how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah, there's a good chance of that. Come on, she works for you. You know her. Having friends is the best way to lose your head. You're going to have to swim without my help. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Vierte 9.19, 21 bis 22 Uhr, laufende Geschäfte, Vorlage des Jahresberichts, 23 Uhr, Wiedervereinigungsparty beginnt, wenn alle Gäste eingetroffen sind. Ja. 7.9.19, Rundgang durch Dr. Dunhams Salon Rouge. 9.9.19, privates Publikum die ganze Nacht. 12.9.19, Sitzung mit Mr. Underwood über die Verwaltung des Salon Rouge. Sitzung mit Dr. Dunham zur Integration der Taumaturgen in den Salon Rouge. Sicherheitsbesprechung mit Miss Dory und Mr. Leto. 13.09.19, monatliche Sitzung mit Mr. J. Moore. Wiederholung der Rede vor dem Rat der Erstgeborenen am 21. Oktober. Mit einem gebieterischen Schluss. Okay. Betreff zufrieden, ausnahmsweise. Ausnahmsweise möchte ich einmal ein Lob darüber aussprechen, welche Fortschritte Journey bei der Organisation des Eröffnungsabends des Salon Rouge gemacht hat. Gestern Nacht habe ich dem Salon ohne Vorankündigung einen Besuch abgestattet, um mich von der Qualität der Dienstleistung zu überzeugen, und wurde nicht enttäuscht. Tragt bitte dafür Sorge, uns vor Hartford nicht zu blamieren. BU. Okay. Hazel's gonna want answers. Took the elevator to get here. Wie wär's, wenn die auch mal den Aufzug nehmen würde? Wir sind ja nicht doof, dann nehmen wir halt die Treppe. Oh, great. My shadow. Aha. Hoch. Ist sie jetzt... Handlung ohne Wiederkehr. Mit markierten Auswahlmöglichkeiten zeigen dir, dass es keinen Weg zurück gibt. Bevor du dich für solche Optionen entscheidest, achte darauf, dass du deinen derzeitigen Bereich gründlich untersucht hast. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass hier... Gehen wir mal da rein. Mal gucken, was passiert.
No fucking way. Shit. So this is where you've been hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, Mem. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know. But there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, Mem. Don't worry about anything. I'm here. I'll follow you. Mal gucken, ob das gut ausgeht. Instabile Seherin. Aus dem Wahnsinn erwächst manchmal große Klarheit. Ein weiser Prinz erkennt dieses seltene Talent bei seinen Untertanen und zollt ihnen die Anerkennung, die ihnen andere verweigern. Nehmen wir mal Ermittler. Leisha, it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delson. Good evening, Leisha. How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist. But you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed. The most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council
are going to take advantage of the situation. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. So. Schön ruhig sein. I don't believe it. Ist cool, dass die sich unsichtbar machen können. Shit, they're gone. Mom, I'm going to Ritzer's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. Let's see if Hazel was right. Did Jara leave anything behind? Jara, ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon so lange wartest. Aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu verdammen, meine Lage zu teilen. Doch keine Angst. Ich werde mich niemals von dir abwenden, Jara. Niemals. Wir sind auf ewig aneinander gebunden. Wir sind eins. Seit dieser ersten Nacht, diesem ersten Moment. Nichts kann uns jemals trennen. Versprochen. Okay. Oh, das kann man öffnen. Ist da irgendwas drin? Nee. Subjekt Mr. Jason Moore. 1. Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu. Keine besonderen Vorkommnisse. Nächtlicher Besuch von Miss Hazel Iverson in Begleitung von Delson Coates am Dienstag. 2. Juliwoche. Oha. Bericht vorgelegt von Mr. James. Keine besonderen Vorkommnisse. Frau und Kind sind für 2 Wochen nach Costa Rica gereist. Nächtlicher Besuch von Mr. Beryl Underwood am Donnerstag. 3. Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu. Keine besonderen Vorkommnisse. Zweimal nächtlicher Besuch von Mr. Beryl Underwood. Dienstag und Donnerstag.
4. Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James. Keine besonderen Vorkommnisse. Die Familie ist nach Hause gekommen. 1. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu. Keine besonderen Vorkommnisse. Mr. Moore wünscht sich etwas mehr Privatsphäre. 2. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James. Keine besonderen Vorkommnisse. Frau und Kind sind für eine Woche nach Costa Rica gereist. Nächtlicher Besuch von Mr. Barrel Underwood am Freitag. 3. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu. Mrs. Moore ist am Tag nach ihrer Rückkehr von Costa Rica erneut abgereist. Das Kind ist aufgebracht. Mr. Moore hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. 4. Augustwoche. Bericht vorgelegt von Mr. James. Keine besonderen Vorkommnisse. Das Subjekt scheint in einem Ehestreit zu stecken. This thing's old. Does she still use it? A log with a list of everything that was checked for the party. Invoices, reservations, rentals. All from our network. It's Journeys. That could be of interest to Hazel. Hoch. Wo bist du? Die Zeit ist gekommen. PWD gleich Ankunft. Auch zu. Oh, shit. Locked from the other side. There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. Well, this thing's old. Does she still use it? There are traces,
but I can't break that illusion. It's much too strong. Also auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal den detaillierten Verlauf. Da liegt auch noch was, guck mal. Aha. Aha. Zusammenfassung der Personenakten zum Hartford-Gildenhaus. Mr. Osborne, Regent des Hartford-Gildenhauses, ambitioniert und paranoid, extrem geschult in Thaumaturgie, unterstützt die Wiedervereinigung, erwähnt aber in privaten Unterhaltungen Fluchtwege, sollten im Auge behalten werden. Besucht einmal monatlich die Jefferson Library. Mrs. Wakefield, Kind von John Rice, sie ist eine verschwiegene Spezialistin für Gedankenkontrolle, die Mr. Osborne bedingungslos unterstützt, obwohl er ihr gegenüber weiterhin misstrauisch ist. Sie unterstützt die Wiedervereinigung, um die Entscheidung ihres Regenten zu unterstützen. Mrs. Samuels, Kind von Upton Rowlands, dieser Blaublütige ist pragmatisch und kennt sich gut in Versicherungsfinanzen aus. Er ist Geschäftsführer eines florierenden Unternehmens und scheint auf Teilzeitbasis nach Boston gezogen zu sein, wo er in der Jefferson Library residiert. Unseren Informationen zufolge ist er dort, um den finanziellen Aspekt der zu unterzeichnenden Vereinbarung zu überprüfen, die er sehr befürwortet. Mrs. Fleming. Er ist auf Gift spezialisiert. Mr. Fleming, Entschuldigung, er ist auf Gift spezialisiert und Osborns persönlicher Leibwächter. Er hat an mehreren Blutjagden teilgenommen und ist kürzlich in die Bibliothek umgezogen. Wir glauben, dass er dort ist, um die Hexenmeister im Falle eines Rückzugs zu schützen. Unseren Quellen zufolge ist er gegen die Vereinbarung, weil er einen starken persönlichen Groll gegen Diane Siaka hegt. Mrs. Vance lebt seit der Gründung der Hartford-Niederlassung in Boston. Erzeuger unbekannt. Spezialisiert auf hochrangige Schutzrituale. Es sind nur wenige Informationen verfügbar. Die Party wird ihr erster Auftritt außerhalb der Bibliothek sein, falls sie die Einladung annimmt. Wir brauchen mehr Zeit, um Nachforschungen über ihren Hintergrund anzustellen. Mr. Woods, Kind von Deneb Osborne, wohnt in Hartford, neu in der Thaumaturgie, zeigt aber sehr gute Fähigkeiten in der Gedächtnismagie, steht noch unter der Autorität seines Erzeugers und ist daher für die mit uns getroffene Vereinbarung. Mr. Green wohnt in Hartford, Kind von Mrs. Wakefield. Es gibt nichts zu vermelden. Er hielt die Umarmung vor 2 Jahren, hat seine Familie und seinen Job als Forschungschemiker behalten. Dem Bericht zufolge ist er für die Wiedervereinigung. Mr. Chen wurde vom Gildenhaus ausgewählt, um im Salon Rouge zu arbeiten und Experimente zur Blutstabilisierung durchzuführen. Umfassende Erfahrung in der Traumaturgie. Aus dem Bericht geht hervor, dass er die Wiedervereinigung befürwortet, allerdings aus eigenem Interesse. Er ernährt sich nur über Blutbanken. Mrs. Halstead wurde vom Gildenhaus ausgewählt, um im Salon Rouge zu arbeiten und Experimente zur Blutstabilisierung durchzuführen, spezialisiert auf Rituale zur Blutaufbewahrung. Aus dem Bericht geht hervor, dass sie in Bezug auf die Wiedervereinigung eher zurückhaltend ist. Angst, ihr Wissen weiterzugeben. Misstrauen gegenüber Boston. Liste der Gefäße bereitgestellt von Dr. Dunham. Haben wir ein paar Namen. Ui. Information über das Hartford-Gildenhaus. Im 17. und 18. Jahrhundert waren die Thaumaturgen in ganz New England einflussreich, erlebten jedoch auch dunkle Zeiten und sahen ihre Macht im Laufe der Jahre schwinden, insbesondere durch das Vordringen des Sabbat aus dem nördlichen und westlichen New England. Einige ältere Tremere glauben, dass sich mindestens einer der größeren Konvente mit dem Sabbat verbündet hat, um diesen zu stürzen. Doch gibt es großen Dissens darüber, welcher der 3 großen Konvente die Hauptschuld trägt. Der Ansehensverlust, den ihre gesamte Familie erlitten hat, ist eine Wunde, die auch heute noch schwert und ihre extreme Ablehnung der Schwestern von Salem erklärt. Die Thaumaturgen, die hauptsächlich von einer Kapelle in Hartford aus agieren, kämpfen seit langem mit dem Ventrue-Klüngeln um die Vorherrschaft im Staat, und sie ergreifen ohne zu zögern jede Gelegenheit, diesen Wettstreit zu gewinnen. Als der Prinz von New Haven und Hartford zu Beginn der 1900er Jahre zu ihnen kam und sie um Hilfe bat, gewährten sie ihm diese selbstredend freundlicherweise. Bisher waren sie schlau genug, die Schuld der Ventrue ihnen gegenüber nicht einzufordern, aber das wird sich wohl bald ändern.
So wird der Klüngel als Folge des Wiedervereinigungsvertrags mit Boston seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss in der Domäne Hartford enorm ausweiten können. Innerhalb des Gildenhauses selbst wird Prestige hoch geschätzt und der Wettbewerb innerhalb der oberen Ränge der Hierarchie ist so heftig, dass mehr Thaumaturgen durch interne Streitigkeiten verloren gehen, als durch frühere Zusammenstöße mit dem Sabbat. Das liegt vor allem daran, dass Deneb Osborne trotz seines verständnisvollen Verhaltens seine Stellung sorgfältig hütet und es seinen Lehrlingen unmöglich macht, voranzukommen. Wann immer ein Hexenmeister kurz davor zu sein scheint, ein neues Geheimnis zu lüften, wird er oft durch einen weniger talentierten ersetzt. Auch heute noch bleibt die Zweigstelle in Boston trotz unserer Bemühungen geheimnisvoll und undurchdringlich. Wir halten es für klug, einen Besuch im Gildenhaus als Zeichen des Vertrauens zu verlangen. Unser Nachrichtendienst berichtet von zahlreichen verschwundenen Sterblichen in der Nähe des Gebäudes, die glücklicherweise unbemerkt geblieben sind. This is what Hazel asked me to bring her. So, das war das Notizbuch. There are traces, but I can't break that illusion. Okay, geht immer noch It's nicht. much too strong. Hier ist nix. Da kommen wir nicht dran. Falsch, okay. Es ist immer noch von der anderen Seite verschlossen. They told me not more than one retainer in the council's wing. I think they want to be left alone. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. Unsichtbarer Gang ermöglicht es dir, dich ungesehen zu bewegen. Ist ja cool. In diesem Zustand kannst du nicht körperlich mit der Umgebung interagieren. Du kannst allerdings heimlich ein Dokument lesen oder einen Gegenstand untersuchen. Diese Gabe wird automatisch aktiviert, wenn du einen Sperrbereich betrittst. Okay. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Mem.
Hilda's more concerned with the men than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. The other advisors might be hiding things from her. Ja. An den Kurator der Rosemont Society. Hiermit bestätigen wir die unversehrte Ankunft des Stichs, The Battle of the Plains, zu unserer vollsten Zufriedenheit. Diese Akquisition stimmt uns auch zuversichtlich, dass unsere künftigen Transaktionen erfolgreich sein werden. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Okay. Hallo. Oh, ich kann das nicht öffnen. Verdammt. Sir, es ist Mrs. Everson eine Ehre, Sie zur großen Vereinigungsfeier in Anwesenheit von Vertretern des Hartford-Gildenhauses einzuladen. Ihre Anwesenheit bei diesen Feierlichkeiten ist am Abend des 4. September um 23 Uhr am International Place 1 in Boston erwünscht. Mit größtem Respekt und Hochachtung. Okay. Richard's apartment. He didn't change a thing, as usual. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Mr. Teddy. Richard always liked masks, like all children of Malkov. I see guilt. Richard often asked me. I see guilt. Richard often asked me. Sehr geehrter Mr. Dunham, wie gebeten habe ich Sie, die von Ihnen genannten Spender für die Wiedervereinigungsparty vorbereitet. Sie können um 21 Uhr im Salon Rouge abgeholt werden. Ich denke, dass Ihre Gäste von der Qualität der Auslese, die Sie ihnen anbieten, beeindruckt sein werden. Und ich hoffe, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit zu schätzen wissen werden. Betty. Okay. Mr. Teddy. Only Richard would still use that. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. So ein Mist. Nichts gefunden. Na toll. Schauen wir nochmal.
Okay. März. Archivierter vertraulicher Bericht 1978. Ursprung unbekannt. 13 Mitglieder des Hofes litten mehrere Minuten lang an einer plötzlichen kollektiven Panik. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. 1988 nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne schlüssige Ergebnisse eingestellt. 31. Oktober. Ursprung unbekannt. Die Diener in den erstgeborenen Wohnungen summten eine Stunde lang dasselbe Lied. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. 1988 nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne schlüssige Ergebnisse eingestellt. Archivierter vertraulicher Bericht 1999. 31. Oktober. Ursprung unbekannt. Die Diener in den Gemächern des Prinzen lachten eine Stunde lang hysterisch. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. 2009 nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne schlüssige Ergebnisse eingestellt. 7. Mai. Mrs. Hazel Everson, unser Prinz, berichtete, Schnauze, dass sie während ihrer Rede eine plötzliche und kurze geistige Störung verspürte. Mrs. Hazel Everson, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Nach Untersuchung abgeschlossen, Bericht persönlich übergeben. 3. August, Ursprung unbekannt. Mehrere Mitglieder des Hofes empfanden über Minuten ein Gefühl des nahen Todes. Mrs. Hazel Everson, unser Prinz, forderte wieder eine Untersuchung. Nach Untersuchung abgeschlossen, Bericht persönlich übergeben. 31. Oktober, auch wieder Ursprung unbekannt. Die Diener in der erstgeborenen Wohnungen übergaben sich mehrere Minuten lang. Die anwesenden Gefäße hatten die ganze Nacht hindurch unkontrollierbare Schreianfälle. Mrs. Hazel Everson, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Nach Untersuchung abgeschlossen, Bericht persönlich übergeben. Okay. He must be hiding somewhere else. Können wir eigentlich auch wieder schließen, ne? Nein, So sieht doch jeder, dass ich hier war. So. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? A floppy disk. That's all Richard knows how to use. Maybe I'll find a way to read it. Eigentlich will ich diesen dämlichen Teddy finden. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Only Richard would still use that. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. So. Sehr geehrte Mrs. Everson, wie von Ihnen gewünscht, kam Mr. Underwood in den Salon Rouge, um eine Beurteilung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Hartford-Tremere durchzuführen. Wir können bestätigen, dass die Produktion verdreifacht werden kann, sofern wir den Betrieb in unserem Keller erweitern. Ich denke, es wäre klug, eine Reserve zu bilden und nur ein Drittel unserer Produktion für Hartford bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden wir auch einen temperaturkontrollierten Lagerraum zur Verfügung stellen. Was Ihre Fragen zur Praxis angeht, würde ich Sie bitten, die Formeln, die ich herausarbeiten konnte, nicht in Ihren Vereinbarungen zu inkludieren. Auch Mr. Underwood ist der Meinung, dass wir sie geheim halten müssen, um den Vorteil dieses Abkommens zu bewahren. Wir finden beide, wenn wir sie überreden können, Tremere nach Boston zu schicken, um die Blutstabilisierungstests durchzuführen, eine bessere Alternative wäre. Was die industrielle Produktion von mehr als 400 Einheiten pro Woche angeht, so bin ich eher vorsichtig. Aktuell bin ich in der Lage, alles allein in meinem Labor herzustellen. Zu Beginn mehr
Zu Beginn mehr anzustreben, würde einen Umzug erfordern und würde sicherlich die Aufmerksamkeit unserer Rohstofflieferanten auf uns lenken. Ich hoffe, Ihnen die fehlenden Informationen für Ihre Diskussion über dieses Abkommen geliefert zu haben, das abgesehen von dem großen Fortschritt, den der Wissenschaft ermöglicht wird, zweifellos der Beginn eines neuen Boston unter Ihrer Herrschaft sein wird. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Dunham. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. So. Wo ist Teddy? Fragezeichen. Mr. Teddy. Hier passiert eher nichts. Also machen wir die Biege. Hier können wir nichts machen. Leisha. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. You don't become leader of a domain by blindly trusting everyone around you. I'm not going to lie. I almost missed your naivety. You can go back to nosing around for the prince. I won't keep you any longer. I won't bother you any longer. That's an excellent idea. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's going to be disappointed. Oh. Du musst mir verzeihen. Ich gebe zu, dass ich zu weit gegangen bin, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Du verstehst nicht, was in mir vorgeht. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du mir beim Altwerden zusiehst, mir vorzustellen, dass du nach meinem Tod allein ohne mich weiterleben wirst. Ich will dir nicht nur sagen, dass ich für dich sterben würde, ich will allen zeigen können, dass ich für dich uns gestorben bin. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich verstehe, dass du deinen Hals riskierst, wenn ich dich weiterhin dränge, mich ohne Erlaubnis zu deiner Partnerin für die Ewigkeit zu machen. Also bitte darum, wenn du mich liebst, flehe ich dich an, darum zu bitten, sonst werde ich auch so sterben, denn ohne dich hat das Leben mir nichts mehr zu bieten, das ist mir klar. Hilda, ich liebe dich und du bist die Einzige, die einem auf immer und ewig Sinn geben kann. Deine Mem. Hier war ich schon. Mehr findet man hier im Moment auch nicht raus, ehrlich gesagt. Ugh, impossible. It's locked.
Hier haben wir auch alles. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Just like New Orleans. This is definitely Dijon's place. He must have done a warlock ritual. Well, what have we here? Was haben wir denn da? Meine lieben Schwestern, ich hoffe, dieser Brief wird euch schnell erreichen. Die Lage ist kritisch hier. Es scheint, dass wir das Ziel eines größeren Zwischenfalls waren. Ein Code Red wurde ausgerufen und wir haben nichts von jenen gehört, die bereits zu der Party gegangen waren, die unser Prinz für die Vereinigung organisiert hatte. Das könnte zu unseren Gunsten sein, denn es ist möglich, dass das Hartford-Gildenhaus dahinter steckt. Obwohl ich bei der Aushandlung dieses Abkommens den Interessen meines Prinzen treu gedient habe, könnten diese neuen Verdachtsmomente unseren Interessen in Bezug auf eine mögliche Allianz zwischen Boston und Salem dienen. Seid euch versichert, dass... He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Ja, das war's. The Salem Gazette. So, die Stadtverwaltung hat ein neues Zuhause für die Sisters of Salem in der Bibliothek von Salem gefunden, in Anerkennung ihrer gemeinnützigen Arbeit als Vermittler unserer lokalen Geschichte. Die Organisation erreichte Bekanntheit durch ihre jährliche Feiern zu Allerheiligen, dem Tag zu Ehren der Toten und Märtyrer. Weit weniger bekannt ist jedoch ihr Einsatz für Menschen in Not während des restlichen Jahres. Hier finden Neuankömmlinge in der Region, Jugendliche in Schwierigkeiten und ältere Bürger, die sich allein fühlen, Zuflucht. Die Sisters of Salem verfügen über ein umfangreiches Netz von Freiwilligen und jedes Jahr kommen etwa 1 Dutzend neue Mitglieder hinzu. Unsere Gemeinde sollte stolz sein auf die Solidarität und die gegenseitige Unterstützung aller unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, von der Teilnahme an den Ferien bis hin zur Beteiligung an der sozialen und kulturellen Freiwilligenarbeit, die von dieser Organisation geleistet wird, erklärte die Bürgermeisterin nach der Stadtratssitzung. Darüber hinaus verkündete sie stolz, dass ihr Partner im Monat zuvor den Sister of Salem beigetreten war. Die Einweihung ist für heute Abend in der Bibliothek von Salem geplant. Einladung erforderlich. Okay. Hier ist nichts mehr. Ach so, ja, ich muss jetzt Eier. Kam ich nicht vorhin noch hier raus? Oder war das da hinten? Wie hieß dieses Pro jetzt? Das war's nicht. So, hier.
Ah, da ist sie doch. So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delsin. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of MM. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I had a vision. I knew you would. What did you see? Was I in your vision? I think it was me. My forehead was on fire. All right. Do you have any idea what it could mean? Not in the slightest. Are you disappointed? The important thing is that you're starting to have visions again. It happened when I was in Jara's office. I just found Journey going through her things. But she's not allowed to be there. And Mem joined her almost immediately. What did they say to each other? I couldn't hear what they said. That's when I had the premonition. That's too bad. But you didn't fail. I promise. Don't worry about it. Just focus on your visions. I also found that at Jara's. A file on the party. It's a record of everything Journey did. That could be useful. Give it to Delsin on your way out. Anything else? That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes. One of my servants just came back from his bar, the Red Salon, as that's where he does his research. I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Leisha. So, meine Damen und Herren, das soll es für heute Abend gewesen sein. Wir sehen uns vielleicht, wenn ich Bock habe, wenn ich Zeit habe, morgen wieder. Ansonsten, wie gewohnt, Montag, 18 Uhr. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten am Wochenende, ne? Dann bis Montag. Tschüss.